Okay, please look at these sentences. Let's see how are we going to change from direct into indirect. وخلينا نشوف كيف نحول من الدايركت للindirect أو من الدايركت للreported speech. هلا look at these two. Forgot about these two answers. خلينا ننسى إنه هاي الجمل in reported speech هاي direct speech وهاي indirect speech، وننسى عنهم شوي ونركز على إيش؟ نركز على هاي النقطة. Just a second. So as I told you, this is a direct speech and this is what indirect speech. Okay, let's forget about these two indirect speech sentences and look here. انتبه معي على هدول التنتين. Forget about the answer. It's not necessary to know the answer now, but I want you to look to the steps that I'm going to follow to change from direct into indirect. انتبه معي على الخطوات اللي بدي أنا أتبعها هون لحتى أحول من direct لindirect، لأنه in the exam I'm not gonna give you what? I'm not gonna give you the sentence with the tense used in it. يعني ما راح أقول لك والله هاي الجملة استخدمت فيها present simple أو استخدمت فيها past simple. No, you have to figure out. Somebody put the final exam on the internet. لاحظ هون أنا عندي الفعل put. هلا the first thing that will come to your mind, that is the following. Teacher, this is a present simple sentence? No. You know, when I explained tenses for you, I told you that tenses doesn't always depend on the keywords or the words that we use to recognize this is present, this is past, this is continuous, this is perfect, and so on. This is a future. إذا بتتذكروا لما أنا شرحت لكم التنسز قلت لكم إنه مش دائما الاعتماد بالسنتنسز بيكون على إيش؟ على إنه أنا في عندي keywords بالسنتنس. Most of you will think this sentence is a present simple sentence. Okay, she said somebody bought the final exam on the internet. أحدهم وضع الفاينل exams على النت. طيب why should I consider it as a present simple? ليه ممكن أعتبرها present simple؟ This is past simple. Why? لأنه already هذا الشخص حط الامتحان put the final exam on the internet. Already هو هذا الحكي حاطه ومخلصه. مش عم بحكي لك عن حقيقة دائمة، ولا عم بحكي لك عن معلومة عامة، ولا عم بحكي لك عن إشي روتيني أو بحصل بشكل يومي، ولا عم بحكي لك عن هابت ولا time table. So already here sentence إلها معنى بالpast فقط لا غير ولا أكثر ولا أقل. So أول شيء أنا بدي أحدد إيش؟ You need to know the tense that is used in a sentence. بدك تعرف الزمن المستخدم بالجملة. ليش أنا استخدمت هذا الزمن؟ إذا put هون إجت verb to وهي فعل غير منتظم، فهي عندي التصريف الأول أو الفعل المجرد put، والتصريف الثاني والثالث برضه put، فبت تمام؟ The final exam on the internet لهون إحنا تمام وأمورنا تمام. بدي أحول إذا بما إنه past simple لإيش بده يتحول، أو الverb to لإيش بده يتحول؟ لverb 3. حلو؟ منتبهين معي انتو؟ لما إجا هون هدول الاثنين نفرض إنه هذا حكى له what did she say؟ what did she tell you on the phone؟ بيجي بحكي له هو she said، ولاحظ إنه أنا ما استخدمت الذات هون، مثل ما قلت لك هي optional ما بتأثر على معنى الجملة نهائيا. she said somebody had bought. إذا أنا من verb to لا verb 3، والverb 3 بياخد had معاه بضيف له verb 3 اللي هو past perfect simple. she said somebody had bought the final exam on the internet. هل في عندي time expression أغيره؟ ما في time expression. هل في pronoun احتاج التغيير؟ لا. so ال pronouns with time expression يا شباب whenever we or wherever it is necessary to change it بغيره. لكن إذا مش ضروري تغييره why should I just do this or say that I'm going to change a pronoun? Where's the pronoun that I'm going to change it? She? No, of course. So let's continue. Look at the second one. The teacher has graded our grammar test. The teacher has graded our grammar text. هون واضح جدا بما انه انا عندي الهيلبينج verb has او الverb to have اللي هو has، وراها اجى عندي graded اللي هو الverb 3
إذا شو بدها تكون؟ بدها تكون what؟ present perfect simple. وبما إنه أنا عندي هون present perfect simple directly بتحول لإيش؟ للpast perfect. والpast perfect مثل ما حكينا بياخد الهاد مع الverb 3. So the teacher has graded our grammar tests. Joey said. Joey قال. The teacher had graded our grammar tests. Okay. إذا already أنا هون برضو ما غيرت إلا back shift بالزمن لأنه حتى our هو عم يحكي عن their exams. إذا our هو بيحكي بشكل عام والطالب بيحكي عنه our علاماتنا أو امتحاننا إحنا مع بعض. Okay. Look at this. Who doesn't know Tom and Jerry? I guess that all of you know it. Okay. كلنا بنعرف توم وجيري وكلنا حضرناه حتى ما زال الجيل الحاضر وأطفال جيلنا بعدهم بيحضروه. Okay. Tom and Jerry, one of my favorite characters. Okay. The two favorite characters for me. I like them so much. So here Tom said to Jerry. بما إنه أنا عندي Tom said to Jerry شو حكينا directly بالreported شو بتصير؟ told Jerry. Tom told Jerry. خلينا نشوف. I will catch you. هون I will have 3 changes. أنا رح يكون عندي 3 تغييرات. في عندي هون بهاي السنتنس pronoun وفي عندي اللي هو التنس وفي عندي برضو another pronoun تغيير. لاحظ هون لما قال له I will catch you directly بما إنه عندي will بعرف إنه هاي future وإحنا حكينا إنه الويل تتحول لإيش؟ ل would. So Tom told Jerry. Tom خبر Jerry that وقلنا this optional يعني اختيارية. that شو حكينا الآي بتتحول ل he. بنفع أحكي له Tom told Jerry that I would catch؟ طبعا لا. إذا هون بما إنه هو توم خبر جيري توم بده يخبره إنه هو إذا عن توم فبستخدم له صيغة المذكر هي. و if you remember I told you as animal as a character even if this is a cat and this is a mouse it doesn't mean that I'm going to use it. ما رح استخدم البروناون it. ليه؟ لأنه هون هو مش حيوان غير ناطق هو عبارة عن شخصية في فيلم كرتون في موفي إله دور إله رول. حتى البيتس حكينا بنستخدم لها هي وشي if you still remember what we have taken at the beginning of this semester. إذا بعدكم متذكرين اللي أخذناه بالفيرست semester. So بنستخدم بدل الآي هي والويل لإيش بتتحول؟ بتصير would catch بتضل زي ما هي لأنه الويل والwould بياخدوا بعديهم فعل مجرد واليو هون بتتحول لهم لأنه اليو على مين عائدة؟ على جيري. إذا الأوبجكت بروناون شو بدها تكون؟ him. إذا Tom told Jerry that he would catch him. هو خبره إنه هو رح يزقطه بالآخر. وهاي دايما إحنا لما نشوف اثنين دايما على طول بيتخانقوا بنقول لهم توم وجيري اللي هي اللي عمرها ما بتنتهي. طيب. Let's take this information. خليني بس أحكي لكم عن هاي الانفورميشن. Whenever you have a sentence that talks about a truth, scientific fact, or a truth, something that is true, إشي حقيقي ما عم بقدر لا بغيره لا بتغير الزمان ولا المكان. لو اجيت أنا بدي أحول هاي جملة scientific fact أو truth sentence which talk about truth حقيقة مثبتة تمام. يا هل ترى لما أنا بدي أجي أغيرها هل باجي بغيرها زيها زي أي جملة دايركت بحولها لإندايركت؟ طبعا لا. أوكي طبعا لا. خليني أحكي لكم ليه. متى ما كان عندك scientific fact أوكي حقيقة مثبتة لازم تعرف إنها لا تتغير وما بتعمل باك شيفت للزمن نهائيا. خليني أعطيك هذا الإكزامبل. The earth moves around the sun. إحنا بنعرف إنه الأرض بتدور حول الشمس. This is scientific fact.
ممكن أجي أحكي لك he or she said. This is the reporting sentence. هاي ال reporting sentence اللي بستخدم فيها الفعل الخبري. أو ممكن أقول لك our professor said or science professor told us. Okay, Mr. Ahmed said or told us that. بستخدم ال steps زي ما هي. The earth moves around the sun. لاحظ هون أنا الفعل كان في السنتنس present simple ضله it remains present simple. Why? This is something we can call it exception. يعني هذا استثناء. You need to know whenever you have a scientific fact sentence in your or that scientific fact whatever it's scientific fact sentence شو ما كانت scientific fact sentence, if you want to change it to indirect speech you just do the whole steps but keep the verb same, so there's no back shift in the tense. يعني ما بيكون في عندك رجوع بالزمن لورا. زي لما احكي لك the sky is blue. السما زرقاء. This is truth. إنه فعلا السما زرقاء. باجي بحكي he or she said that the sky is blue. The earth is round. برضو نفس الشيء. She said, he said that the earth is round. So I keep the same sentence without doing any back shift or changes in the time expression or in the tense itself. يعني بعملها من دون ما يكون عندي في أي تغيير. بمشي بالستبس الجملة الخبرية إلى آخره، ولكن التايم أو الزمن المستخدم يبقى كما هو present simple لا يتغير. Why? Because this is a scientific fact or truth. طيب رح تيجي تقول لي teacher look at this sentence, this is a truth or a general truth عن هذا الشخص. طيب ماشي، شو حكى لنا this boy? What did this boy say? He say reading is my favorite hobby. القراءة هي هوايتي المفضلة. This is my truth. This is something generally truth about me. You need to know. It's totally different from scientific facts. Because this generally truth it could be changed. يعني ممكن إنه أنا أتغير. ممكن تبطل reading my favorite hobby. ممكن when I grow up drawing أو painting يصير my favorite hobby. Is singing my favorite hobby. So this is not a condition. This is not something will remain to the end or till the end. Okay? This is something won't remain till the end. يعني هذا إشي ما رح يكون مستدام، ولكن الحقيقة العلمية هي مستدامة. أنا باجي بحكي لك the earth is round بتضلها مثل ما هي the earth is round. لكن من الخطأ أحكي لك the earth was round. She said that the earth was round. شو يعني؟ أنا عم بحكي لك إنه هي حكت معلومة وخلص انتهت. This is scientific fact. So let's look at this sentence. عندنا بالpopular speech هون reading is my favorite hobby. يعني القراءة هي هوايتي المفضلة. باجي بحكي لك هون he said. اوكي الجملة الخبرية قلنا that optional، وبما انه هون عندي s اذا this is present والis هون اجا as what؟ as main verb، اجا كفعل رئيسي. he said that reading زي ما هي بتنزل الاس لايش حكينا بتتحول للباست فورم منها اللي هو was his. لاحظ ماي لايش تحولت لهز، لانه بقول لك he said هو حكى. اوكي هو حكى that reading was his. الماي شو صارت؟ his favorite hobby. So here we have three changes. 3 تغييرات او تغييرين. كان عندي تغيير بشو؟ بانه انا عندي الاس تحولت لواز، والتغيير الثاني البروناون ماي تحول لهز. تمام؟ البروناون ماي حولته لهز. اذا كان باعتمادي بتغيير البروناون على الجمله الخبريه شو المذكور فيها، واحيانا ما بيكون الجمله الخبريه هو من معنى الجمله بشكل عام، يعني لازم اكون انا برضه فاهم معنى الجمله. اوكي يلا. This man is celebrating St. Patrick's Day. St. Patrick's Day.
This is a special day and we can say in America or in Britain, wherever. The kid said, this kid is going to tell us this information about this man. The kid said that, okay, on that مكررة مرتين. The kid said that the man، شو ماله المان؟ The man is، برضو هون لاحظ انه is اجت هون as a main verb وليس helping verb. ايش اجى وراها؟ sorry. Okay, this is not a main verb, this is helping verb. I'm sorry, I just get back to that. Celebrating اللي هي هون verb celebrate ضفت له ing. إذا أنا عندي هون إيش؟ present continuous. This is present continuous sentence. So when I have a direct present continuous sentence, when I transfer it or change it into reported speech, I use which tense؟ نستخدم past continuous. Okay, the kid said that the man was celebrating St. Patrick's Day. يعني هو كان يحتفل، وهون كان عندي بس التشينج وير بس بالتنس او باك شيفت للزمن اللي استخدمته. So again is here is helping verb، واحنا حكينا وشرحنا how to recognize main verb from helping verb, especially when we use is are was were have has الى اخره. وهون اجى وراها verb ing. That's why I consider it، او حكيت لك انه هاي بتكون helping verb، فعل مساعد. طيب another example. My mom called my grandmother and she asked my grandmother, what are you doing? She said, I am baking cookies for Jane. This is Jane, okay? This is Jane. And grandma or grandmother is baking cookies for him. Now mom is going to tell Jim what is his grandmother doing. So I am baking cookies for Jane. Okay. Now mom is going to tell her son this information. أول شيء خلينا نركز إنه أنا عندي هون إيش؟ عندي الزمن المستخدم present continuous، صح؟ اوكي. عندي هون الاي طبعا ما رح تضل مثل ما هي، اذا انا رح اعمل باك شيفت للزمن اللي بتحول للباست continuous، وعندنا الاي رح تتحول، وجين ممكن انه انا ايش كمان اغيرها. خلينا نشوف المام شو say or what did she say to Jane. grandma said، اذا grandma خبرتني. شوف مش دائما بقول لك والله انه my mom told me that grandma ابصر ايش، لا، لكن هون المدر عم تحكي له اياها دايركتلي انه والله انا قالت لي ستك انه هي عم تعمل لك كذا كذا. اوكي. so grandma said she is baking، يعني هي عم تخبز لك. لاحظ she is baking، طبعا هون انا تركتها is baking cookies for you. طيب حتقولي مس غلط، شو يا مس انت ما غيرتيها ما حولتيها. رح اقول لك sometimes when you want to say the exact words، يعني الكلمات الرئيسية للشخص we don't change the tense. يعني انا هون ما غيرت الزمن لانه هي حكت لي عن ايش؟ حكت لي انه الاكزاكت ووردز مثل ما هي وحطت لي اياها بالبابل سبيتش. يعني هي المفروض تيجي برضه هون اقتبست كلام الجراند ما وبتغييرات بسيطة، او ممكن احكي لك انه grandma said or grandma told me that she was baking cookies for you. If you remember in 8th grade we took two kinds of reported speech. أخذنا نوعين من reported speech. One of them كان إنه أنت بس بتعمل changes للtime expression والpronouns، وبتخلي الباك شيفت للزمن، ما بتعمل باك شيفت نهائيا أو ما بتغير الزمن المستخدم، يبقى كما هو
وبس بتغير إذا كان في pronoun بتغيره، إذا كان في time expression برضه بتتركه مثل ما هو، أو أحيانا بيكون في عندي البليس وإلى آخره، وهي الأماكن في إلها تغييرات. So here grandma said she's baking. حولنا الآي لإيش؟ لشي. إذا البروناون حولته. She's baking cookies for you. For you. جين شو أخذتها؟ you. ما بنفع تحكي له grandma said that she is baking cookies for Jane. ليه؟ لأنه هي وجهت له الكلام وحكت له شغلة عم تعملها سته لإله. طبعا احنا مش مطلوب منا هذا، بس انا حبيت يعني انا مش حط يجيب لك جمله انه اترك لي اياها زي ما هي من دون ما تغير الزمن في جمله الريبورتد سبيتش. انا بيهمني يتغير الزمن، فهون بدي اغيرها فبستخدم الاتي. لما بدك تغيرها بتستخدم الكلمه الاتيه، فبتصير تحكي هون my mom told me that my grandmother was إيش؟ was baking. Okay. Sorry for that technical problem. So again, my grandmother told me, or told mom, told me that she was baking. لاحظ هون لما استخدمت told me she was baking ايش؟ cookies for me. انتبه لهاي. أو my mom told me that my grandmother, okay, was baking cookies for me. إذا نلاحظ هون البروناون I خليتها لgrandma، that she I صارت she لأنه حكينا I إما she أو he، وإجينا هون am baking صارت إيش؟ صارت لما بدي أحول لريبورتد سبيتش وأعمل باك شيفت was baking cookies for Jane. أوكي. وإجينا هون حكينا بعديها اللي هو بدل Jane استخدمنا me. أوكي. سواء my mom told me أو my grandmother told me. أوكي. هون لما اجينا يا مس احنا بس عملنا تحويل للبروناون، بما انه حولت البروناون وتركتها من دون ما اغير الزمن، حطيت الاس بس مثل ما قلت لك مش كتير امبورتنت، بس حبيت اذكركم فيها واذكرها. Okay, here we have this guy. He likes rock. You know rock? Music rock. Okay? So he's saying rock is the best music in the world. Martin is saying that rock, موسيقى الروك هي أفضل ميوزك بالعالم. طيب نيجي هون rock هو إيش؟ السبجكت، و is هون اللي هي الverb، وطبعا هذا main verb. The best music إجا عنا هون noun in the world. So here Martin، شوفوا خلينا نشوف شو بدنا نغير. Martin said that، okay، وحكينا that optional. Martin said that إيش؟ that rock was. إذا هون الإز شو صارت؟ تحولت لواز. برضو أخذنا إحنا إنه الإز بتصير was، والآم was، والآر بتصير were. The best music in the world، ما في أي تغيير تاني، بس عملت back shift للtense. طيب another example. The teacher is strict. The teacher is strict. لاحظ انه انا هون عم بركز لك على الافعال الاساسيه، لانه عاده كثير منكم لما بيكون الاز وام وار وهاي القصص بتكونوا شوي ملخبطين، ورح نبعت examples اكثر ان شاء الله، ورح ابعت لكم اشياء كثير تحلوها. طيب so she said the teacher was strict. اذا الاز هون شو صارت؟ was. The teacher is giving everyone an A. كلهم عطتهم علامة A. He said the teacher was giving. الإز شو صارت؟
was is was. Let me tell you some common mistakes. طبعا بهذا الفيديو يا مس احنا بنكون خلصنا حل بنكون خلصنا الاكسبلانيشن للريبورتد سبيتش ستيتمنت اند نيجاتيف، وراح ابعث لكم انا ان شاء الله اليوم ورقه فيها بعض الجمل to change it from direct into indirect. common mistakes يعني اخطاء شائعه جدا. من هاي الاخطاء لما اجي احكي Amy said me, it's not correct to use object after said. If I want to use object I should put here what to. ولكن I prefer to use what, to say Amy told me يعني هي خبرتني. So it's better to use the reporting verb told, not said, if I want to add object after it. Okay? That she loved horses. Eric said Jake about his holiday. Eric said Jack about his holiday. Eric حكى جاك عن عطلته. طبعا لا، Eric told ايش حكينا برضو told هي دايما بيجي وراها object، وإذا said بده يجي وراها object لازم يجي to، بعدين بعد التو بيجي عندي الobject. تمام يا حلوين؟ ما نغلط بهذا الاشي. Now look at this. See the pictures. طلع لي على البيكتشرز and write indirect sentences based on the given conversation. اوكي أنا عندي conversation وبدي أعطيها. هذا طبعا السمول بارت من الاكزامبل بتحله على دفترك، اوكي، وبتبعت لي اياه على طبعا في كتير ناس لسه ما بعتوا لي الدفتر او ما بعتوا لي الاشياء المطلوبه، هون بتحل هذا وبتبعت لي اياه مع تلخيص درس امبارح ودرس اليوم. اوكي. So I'm playing a traditional game. You don't know how to play this game. Okay, then tell me about it. I'm good girl, so I have given you the ice cream. Thank you. Okay, so we have Melanie, Rahul and Rina, Twinkle and Raj. Okay يا حلوين. Thank you so much for listening. This is our lessons for today. Please memorize it well, study it well. For any explanation or any question, please you can contact me on WhatsApp or on Facebook Messenger. Please study well. تقدروا تدرسوا كويس يا شباب. Tomorrow إن شاء الله we will take more and more about reported speech. رح نحل الهوم ورك اللي أعطيتكم إياه، بلس إنه رح أبلش شرح ب the question in reported speech. يعطيكم ألف عافية. Thank you so much for listening.